kuaminika zenye usawa na ufasaha. Karibu kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo tunakuletea yanayojiri katika maeneo mbalimbali humu nchini. Hali kadhalika tunayo mijadala komavu, na leo mtazamaji tutakuwa tunajikita kwenye mada ya vigezo vya upigaji kura. Studioni nitakuwa na wananchi wapigaji kura, hali kadhalika nitakuwa na mchanganuzi wa kisiasa, vilevile atakuwepo mchanganuzi kutoka kampuni ambayo inahusika na elimu ya wapigaji kura. Tutakuwa tukidadavua na kuchanganua masuala mazima, lakini hayo yote ni kwenye awamu yetu ya pili ya kipindi hiki. Kwa sasa tuna taarifa kuntu ambazo tumekuandalia. Iwapo kwenye kiwambo chako mtazamaji unaona, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzindua rasmi mashindano ya Safari Rally. Kumbuka ni mashindano ambayo yamengojewa na wengi kwa hamu na gamu, na bila shaka mwanahabari wetu Duncan Mutua yuko pale, atakuwa anatuletea matukio kadri yatakavyokuwa yanatukia. Kwingineko, waziri wa elimu Profesa George Magoha anazuru kaunti ya Bungoma. Ni taarifa ambayo vilevile tutakuwa tunazidi kuifuatilia. Hali kadhalika naibu wa rais William Ruto, ambaye pia ni kinara wa mrengo wa Kenya Kwanza, atakuwa akihudhuria warsha ya elimu katika chuo kikuu cha Kwea. Vilevile Polycarp Igathe atakuwa akikutana na wanachama wa KEPSA, na waziri Matiang'i atakuwa akizindua kozi ya maafisa wa jela. Na mwisho kabisa mgombea mwenza wa Kenya Kwanza Rigathi Gachagua anaendeleza kampeni Molo na Kuresoi. Kumbuka ni msimu wa kampeni, uchaguzi unapokaribia, kila mwamba ngoma anavuta ngozi upande wake kuhakikisha kwamba tarehe 9 Agosti wanapata ushindi. Lakini kwa sasa tupate methali ya leo. Methali ya leo: Mrina haogopi nyuki. Maana yake, mzoefu wa jambo hata kama ni hatari ulifanya bila woga. Methali hii hupigiwa mfano mtu aliyejasiri katika jambo la hatari alifanyapo kwa urahisi. Methali yenye maana sawa: msasi haogopi miba. Ndio methali ya siku mtazamaji. Shukrani kwa kutuchagua na kututeua. Karibu kwenye taarifa kamili. Mimi wako Andrin Kilemi. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzindua rasmi mashindano ya Safari Rally. Madereva watakaoshiriki mashindano hayo wakizinduliwa rasmi katika ukumbi wa KICC, na baadaye madereva hao watafuliza hadi uwanja wa michezo wa Kasarani katika kituo cha kwanza cha Super Special Stage, ambapo mashindano hayo yatangwananga kabla ya kuelekea Naivasha, kaunti ya Nakuru. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu, mwanaspoti wetu Duncan Mutua, ambaye yuko pale katika eneo la KICC. Mutua, habari za asubuhi, furaha iliyoje kuungana nawe kwenye kipindi hiki cha Matukio Mtambuko. Tunatarajia kipi tunapoelekea kwenye mashindano haya ya Safari Rally? Finish strong and build on the momentum. Shukran sana habari yangu njema, na kama ulivyosema ni kuwa tuko katika ukumbi wa KICC ambapo tunangoja Rais Uhuru Kenyatta aweze kufungua rasmi mashindano haya mashindano ya magari ya Safari Rally. Kumbuka mashindano haya yalianza kufanyika ama yalianza kuanza jana, ambapo ile ambacho tunasema kwa lugha ya kimombo trials ilianza kufanyika hapo jana, na leo atakuwa anafunguliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta, na kabla hajaweza kufika, lakini atakuwa anafika kwa muda usiokuwa mrefu, na akifika basi tutakuwa tunaanza rasmi hafla hii ya ufunguzi. Na tukitoka hapa Kileni tutakuwa tunaelekea katika uwanja wa Moi Kasarani, ambapo tutakuwa tunafanya makala maalum. Safari Rally itakuwa inaanza rasmi kama makala maalum ambayo inaitwa Super Stage itakuwa inaanza pale. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza zaidi, tutakuwa tunaongea zaidi. Kwa sasa kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni madereva
wanazidi kuzungumza na kati ya wanahabari kabla ya rais kufika, na rais akifika basi itakuwa rasmi, atakuwa anafungua mashindano haya. Kidogo nikueleze ndani ya madereva ambao wako hapa ndani. Ni ni bingwa mtetezi ambaye ni Sebastian Hoje yuko ndani, atakuwa pia anaambatana na Sebastian, atakuwa pia anaambatana na Sebastian na pia mwenzake Takamoto Taksuma atakuwa ndani. Tutakuwa pia na Onyi Taka wa timu ya Vigezo Racing Team. Andrin, sijui kama uko na swali kwa sasa kabla nirudishe vyombo kwako. Asante sana Duncan Mutua, bila shaka tutakuwa tunarejea kwako atakapowasili Rais Uhuru Kenyatta kwa maelezo zaidi. Kwa sasa najua ni kusubiri tu, wanasema Nyivasha wikendi hii kutanoga, lakini kwingineko ni kwamba mwaniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi Polycarp Igathe ameendelea kujipigia debe hii leo akikutana na wanachama wa muungano wa sekta ya kibinafsi nchini, huku akiahidi kuboresha mazingira ya kufanyia biashara iwapo atachaguliwa gavana wa Nairobi. When I was in Kepsa, that after the 2010 constitution, the constitution demands the citizen to become an adult, not a child. There was too much parent-child relationship between government and the citizen. So government people actually call people watoto, wananchi. That's why in Kepsa we decided, who's a child? Am I speaking to children tonight? Oh, this morning, sorry, I'm thinking it's the night. Am I speaking to children? I'm speaking to adults. So the 2010 constitution has a basic doctrine, let me call it a doctrine, that the citizen is an adult and the government is an adult. The conversation is adult to adult. But for far too long, the citizen has carried himself in this country as a child, to be pontificated to be told what to do. In fact, if you ring many people in government, you'll hear a ringtone. Sirikari saidia, sirikari saidia. You know that lady from Bundalangi. That we have moved because of the 2010 constitution. And I remember in Kepsa, that's why we came with the word. Please don't call me a mwananchi. Call me a mwenyenchi. That was the platform of that message. And what was the underlying real issue we were trying to bring out? The underlying issue we were trying to bring out is, please, the citizen can no longer blame the weather. The citizen must change their clothes. If in your business you're a weather, there are people who blame the weather all the time. Like now they say, oh, it's too cold, so I'm in a bad mood. So you wear a sweater. Oh, it's too hot. Remove your sweater. For far too long, the citizen in this republic, and I'm speaking truth to power now, you are the most powerful people in Kenya and on earth. Not me, because I've come to beg you to vote for me. I'm speaking to every Kenyan and every Nairobian here to say, on 9th of August, it's not a contest between red and yellow, between a dove that has combined with an orange to beat a wheelbarrow. That's not the issue on 9th of August. The 9th of August is, are you an adult or are you a child? That is what is on the ballot. And will you do jambo la mtu mzima ama utafanya jambo la kitoto when you're in that polling booth on your own? The question is, who will do what you have presented to us? And who will do it quickly and most efficiently and most effectively? That is the question, political question of the year 2022. And that's why people are saying, oh, Igathe has a very unique campaign. What unique campaign? Igathe is celebrating blue-collar work, which is the foundation of a city. A city is made by waiters and waitresses. They are the heart of the cultural thing you have presented here. A city is made of matatu conductors. Tuangazie masuala ya elimu sasa, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha hii leo amezuru kaunti ya Bungoma kukagua madarasa ya CBC. Magoha yuko katika shule ya sekondari ya St. Matthews ACK Wabuye. Hebu tusikize nyie pia najiri. Interestingly enough, if you look at the population of children in this country,
Bungoma County is number 1, followed by Kakamega. So this is a very fertile area for our people in Kenya. And the more reason why we must make sure that the larger number of classrooms that are to be built here, 316 of them, must be completed. This is against the backdrop, for example, of the Rift Valley, which has already completed the 1,705 classrooms, minus about 5. So this is a big joke. It's a very big joke, and we are going to ensure that it's done. We have agreed with Mr. Committee and Mr. Chirchir that they will be giving me reports on a daily basis, but I reserve the right to come here again anytime between now and Sunday. So I want to assure the people of Bungoma that their children are just as important as all other children, and that the government of the Republic of Kenya, currently led by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, does not discriminate against the children, and we shall serve them. In terms of money being paid to schools, it is very interesting because the government that I serve has always made sure that money is released to schools ahead of the opening of the term. We are still in the same term. The money was sent in April, and those teachers who are shouting for money to be paid, the money will be paid as and when it is due. The government has money, but it is my duty to ensure that government money is used for the purposes that it is meant for, and that government gets value for money. So this agitation for money to be paid in schools is fake, and that the money that have been paid, they have not completed, is supposed to be for every child has a capitation of 22,400 shillings, and that is given in several installments. And so you cannot say that money has not been paid when it has been paid, both for primary and secondary school. In terms of the general preparedness for the competency-based curriculum, I am glad and I want to thank the political class, because it seems we are accepting that CBC is here to stay. And that is the way to go, because we produced our children with our own blood, isn't it? So there is no need for us to play with them like chess in a game of politics. So I'm saying this because I've now seen that it looks like all the big political players accept that CBC will be there. They will just tweak 1, 2, and 3. And this is important for our children, and also important for the parents, not to be confused, because this is the way to go. 844 was exam-oriented, cramming-oriented, and a very unfortunate syllabus to have been brought by the way. So that's all I have to say for now, unless you have something that you want to ask that is burning, that is relevant to what we are doing. Asante sana. I have one question. The issue of West Pokot, where some of the maybe what the ministry to make sure that Go slow. I haven't heard you. I'm saying to the issue of West Pokot, where we are having the issue of security, where the government is having the issue of corruption. Maybe what is the ministry doing to make sure that the school mandates? You know, when you look at me, Mr. Committee, he's wearing the crown. The county commander is there. Na ule mwingine ya sepu commander pia iko. Na wale wengine hawataji. Ndio? Serikali iko. Do you get the point? The government of Kenya works 24/7. To give you the example and to put you to rest, look at Baringo, where everybody would have thought that in Tiati, where there is absolute insecurity, we have already completed the classrooms there. And even in Marigat, we have completed classrooms, we just have 2 to go. So I am not qualified to talk about security situations per se, because there is a cabinet secretary in charge, but we work together. And I want to assure you that when it comes to the lives of our children, I think the lives come first. The government is in control of every aspect of the education of our children. That curfew must have come because of some wisdom. But even in West Pokot,
How many classrooms are we left with there? In the whole of West Pokot, we are only left with 5 classrooms there. And I've been assured they'll be completed by this weekend. So let us not scare our children. You used to make a lot of noise. Oh, will the children do exams before the exams in the war-torn areas? They did, and they even passed better than the ones who were sleeping and waking up at 6 o'clock. They passed better, in case you don't know. So I don't think we should worry. Elgeyo Marakwet also has an aspect area in Tot that has insecurity issues. They completed classrooms there. So I think even the bandits, when it comes to children, they think like human beings. That's my view. Because even in the northeastern region, they were the first to complete, and you would argue that the security situation there is very bad. In Lamu, where we have another security situation, I think we have just 1 or 2 classrooms to complete. So I don't think you should worry about security. When my counterpart issues a curfew, I don't call him, because there are reasons which he is not bound to tell me as to why he has instituted the curfew. But the children are well taken care of. Any other one? Asanteni sana. So, Yes, sir. Yes, sir. Mtazamaji, amekuwa ni waziri wa elimu Profesa George Magoha moja kwa moja kutoka eneo hilo kaunti ya Bungoma, akizungumzia swala zima la mtaala wa CBC, hali kadhalika akikagua miradi ya ujenzi wa madarasa hayo. Ni taarifa ambayo tunazidi kuipatia jicho. Mwenzetu kutoka kaunti hiyo Sostin Wanji atakuwa anatujuza kadri matukio yatakavyokuwa yanatukia. Na tukisalia na taarifa hiyo ya elimu, ni kwamba juhudi za kuimarisha masomo katika eneo bunge la Mathioya kaunti ya Murang'a zimeimarika, washikadau mbalimbali wakiwemo walimu, wazazi na viongozi wakitakiwa kufanya kazi kwa pamoja. Akizungumza kwenye shule ya upili ya Njombi alipowakabidhi hundi ya shilingi milioni 3 zitakazotumika kujenga maabara katika shule hiyo, mbunge wa Mathioya Peter Kimari amesema kuwa kupitia hazina ya kitaifa ya ustawishaji maeneo bunge, wanafunzi wamenufaika na mpango huo. Aidha, Kimari amesisitiza kuwa eneo la Mathioya litaimarisha viwango vya masomo kuhakikisha matokeo bora katika mitihani ya kitaifa. Engineering and also mathematics. That gift you give us is going to really be useful to us. Kusema ukweli, shule ya Jombe ni kubwa. Tuko mikondo 6 streams, na wanafunzi wanafanya masomo ya sayansi karibu wote. Mwaka 2020 ikaenda 56%, na mwaka uliopita tukafika 60%. Kwa hivyo kwa kipindi cha miaka mitatu tumeweza kutoka 40% hadi 60%. Kwa hivyo tunasonga na tunaendelea vizuri. Mwaka huu tunalenga kupata 80% ya wanafunzi wetu waweze kwenda vyuo vikuu na pia waweze kwenda kusoma masomo ya sayansi. We have totally agreed that we do not want to politicize education here. And that has really helped. We leave the institutions to work and manage education matters, and we only come in when they want us in terms of development or to push certain agendas, maybe in Nairobi. In Mathioya, we are spending close to 38 million shillings on bursaries alone. And yet, we still don't give parents enough to support them in schools. You find a child in Jombe, maybe we are giving them a check for 4,000, 3,000. That is bare to what maybe is required of them. Na wakazi katika mtaa wa Mlaha mjini Bungoma wanahofia mkurupuko wa magonjwa kutokana na maji taka ambayo huachiliwa kutoka kwa gereza la Bungoma. Wanji Sostin na maelezo zaidi. Ni katika mtaa wa Mlaha mjini Bungoma, hapa maji taka yametapakaa kila kona. Wakazi wakilalamikia uvundo ambao umewakosesha amani, huku wakihofia mkurupuko wa magonjwa hasa wakati kunaponyesha. Uchafu huu husambaa kote, watoto wakiwa waathiriwa wakubwa. Inapojaa inateremka, inaenda na mahali watu wanapita unapata imejaa, kupita inakuwa shida. Watoto wanakanyaga kwa maji yenyewe wakitembea, watoto wanagonjeka. Mvua ikinyesha ikiwa mingi huwa ina trespass, ina cross inaenda kwa barabara nyingine inatoka Mlaha town. Tunakutana nayo kwa barabara tukipita, watu tunakanyaga ndani, pikipiki zinakanyaga ndani. Sasa huwa inatuharibia mazingira yetu. The Bungoma High School
Bungoma High School has also been affected by this because very big portion of their land had been turned into a sewer. Wametoa wito kwa sekta husika kuingilia kati ili kuwaokoa kutoka mazingira haya ambayo ni duni. Na tungependa kidogo wale wenye wanahusika wajaribu kuona ya kwamba angalau wakaazi na wale wapitaji hata nao wasije wakaathirika. Naomba watu wa prison wasiwachilie sewage ikitaramoka huko chini, waipe direction ya kwenda huko sewage huko chini go down. Mamlaka ya kudhibiti mazingira nchini NEMA tawi la Bungoma imeingilia kati na kutaka usimamizi wa gereza la Bungoma kupeana mkondo wa maji taka. We have issued a direction or some orders that pool of water which is on the rail reserve land has to be exhausted from that side and transported to the Bungoma sewer works. Mkurugenzi mkuu wa NEMA tawi la Bungoma Vincent Mahiva ametoa onyo kwa wale ambao hawatazingatia usafi wa mazingira kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Kutoka Bungoma tuelekee Makueni ambapo wakulima wa kahawa katika eneo la Mboni, kaunti ya Makueni, wameanza shughuli ya kuvuna zao hilo siku chache baada ya wakulima hao kutia saini mkataba na kiwanda cha kahawa Bora Millers, makubaliano yatakayowawezesha kulipwa mapema ili kujiandaa kwa msimu mwingine wa zao hilo. Kabla ya mkataba huo, wakulima hao walilalamikia hali duni katika soko la kahawa, huku wakiwataja viongozi wakuu katika sekta hiyo kama wafisadi waliopora fedha za kuendeleza kilimo hicho. Factory zote zimerejea kazi na wakulima tayari wamerejea kazi. Ninapozungumza nasema ya kwamba tumepata mnunuzi ambaye anaitwa Kahawa Bora, ambaye amekubaliana na society yetu ya kahawa vile atanunua, na tunatarajia saa hii aanze kupokea kahawa yetu. Mimi ni mkulima wa Utangwa Factory. Niko na nusu eka. Ilikuwa na kilo makolobika kilo 1,000. Na sasa mimi natarajia kuvuna kilo 2,000. Kama saa hii niko na wafanyikazi kama around 40 na wanaendelea kukuza. Sasa wakiweka bei mzuri, hii mwaka tutapata faida mzuri. Mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba viongozi katika muungano wa Kenya Kwanza wamemsuta gavana Wycliffe Oparanya kwa kile wanadai ni njama ya kumzuia Senator Cleophas Malala kuwania ugavana katika kura za Agosti 9. Wakizungumza katika eneo bunge la Likuyani, viongozi hao wakiongozwa na seneta wa Bungoma Moses Wetangula wamedai gavana Wycliffe Oparanya amekuwa akitumia mahakama kumzuilia Cleophas Malala kutokuwa kwenye orodha ya wawaniaji wa kiti cha ugavana, ambapo kesi ya pili ya kumzuilia kwa kukosa digrii iliwasilishwa juma lililopita. Viongozi hao wamemtaka Oparanya kuondoka kwa ustaarabu na kuacha kujihusisha na masuala ya atakayemrithi. Viongozi hao aidha waliendelea kupigia debe mgombea wa urais wa muungano huo, naibu rais William Ruto, wakisema ni yeye tu atakayepeleka jamii hiyo serikalini. Malala amemshinda. Sasa tena ninasikia kwamba Oparanya ameenda mpaka High Court. High Court imetoa order kwamba Malala jina yake isipewe gazettement until the case is heard and determined. Wamepeleka kesi katika tribunal ya IBC. IBC kaangalia makaratasi yangu yote ikasema mimi nimefuzu na wakanipatia ruhusa mimi niende kukua kwa debe. Sasa jana tena Oparanya tena ameenda High Court. Anasema ati wamepata orders. Wanasema ati mimi nitolewe kwa ballot paper. Ati mimi nisikue. Mimi ningependa kuambia Oparanya, kama wewe ni mwanaume, toka kotini, kuja hapa kwa ground, tumenyane na wewe mwili. Wewe Oparanya, wachana na
vijana yetu. And I want to tell you for free here and now, whether you like it or not, Malala will be on the ballot paper of Kakamega. Na vile unaendelea utakuja kujua hujui. Atajua hajui. Because Kakamega is not your private empire. Tuachane na hayo, tudundadunde viwanjani. Mtazamaji mwenzangu hapa studioni ameungana nami na nitakuwa nampisha naye vile vile aweze kutueleza ni yepi ambayo yanajiri katika sekta hiyo. Mwakideu, habari za asubuhi. Ni furaha iliyoje kuungana nawe kwenye kipindi hiki cha matukio mtambuko. Ni rasmi sasa kwamba mashindano ya mbio za magari ya WRC Safari Rally yanang'oa nanga. Labda utupe taswira ya yale ambayo yanatarajiwa kufanyika wikendi hii. Niko shwari kabisa Andrin, na leo tunatarajia kwamba Rais Uhuru Kenyatta atazindua rasmi madereva wa mashindano ya WRC Safari Rally pale katika ukumbi wa KICC kabla ya kuelekea Kasarani katika kituo cha kwanza cha mashindano haya ambayo kinajulikana kama Super Special Stage katika hali tu ya kwanza rasmi mashindano hayo. Nakumbuka pia jana kulikuwa na yale maandalizi ya mashindano haya ambapo kulikuwa na madereva walifanya majaribio ya kutinga mashindano